ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ BP ജോയ് സാറ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് മാതിരി കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ കോവിഡ് നേരിടുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പരിപാടിക്ക് നേതൃപരമായി വളരെ ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയ ശേഷം ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണമൊക്കെ കുതിച്ചുയർന്നു. 1.5 ലക്ഷത്തോളം ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ രോഗികളെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നമുക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹവുമായി നമുക്കൊന്ന് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിച്ചു. നമ്മുടെ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുവാൻ പ്രൈമറി കെയർ, പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് OP രീതിയിലുള്ള കെയർ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലിനിക്സ്, 1 man ക്ലിനിക്, 2 man ക്ലിനിക്, അതുപോലുള്ള ക്ലിനിക്സും, അതുപോലെ കുറച്ച് കിടക്കകൾ, 5-10 ഒക്കെ കിടക്കകളുള്ള ചെറിയ ആശുപത്രികളുടെ ഒരു ശൃംഖലയാണ് IMA ഐസേഫ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഏതാണ്ട് 300-350ഓളം ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 500ഓളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെയും ജോയ് സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള, കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള സന്ദേശം നൽകണമെന്ന് വളരെ ആദരപൂർവ്വം IMAയുടെ പേരിലും ഐസേഫ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പേരിലും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Over to you, Joy sir. It is very heartening to note that IMA is doing a host of activities to control and the pandemic in the state. So I have had several discussions with IMA in this regard, and several schemes have been implemented for prevention and control of the pandemic. As you are all aware, in Kerala there is a very good setup whereby people are graded, the patients are graded, and they will go to 5 layers of hospital treatment depending on the severity of the disease. See, and a large number of people are being taken care of in the domiciliary care centers, frontline treatment centers, and houses also. See, so it is quite possible that most of the patients who are not serious should be treated in these centers, so that the load on the hospitals should be less, and only serious patients who are needing oxygen, etc., should go to the hospital. And the number of people who go into hospital will be reduced if expert guidance is provided in various centers, like domiciliary care centers or first-time treatment centers or at homes. So we made several programs for this purpose, and IMA has been cooperating and participating in all these programs. One of the important programs made was to have help desk and call centers where the patients at home can call up and get a regular monitoring by the doctors, so that in case they have to go to hospital, they can straight away, they can be moved until such time they get some expert guidance, advice on how to deal with the pandemic. So that kind of help desk has been established, some by the private sector, some by the local self-government, and in these places IMA has been providing some expert doctors and staff, etc., to man the helpline centers. And another thing is that these helpline centers, if actually the patients, when they get affected by COVID, they have a psychological fear. If they get some correct advice, if they get some contact with an expert, then they will feel greatly relieved, and with their guidance they will take the appropriate steps, both for prevention as well as for control of the disease, such that the disease does not become serious and they have to reach a situation where they have to be hospitalized. That can be avoided by expert advice. That is a great, for which we even started phone-in consultation with the TV channels and Victor channel, etc. And the Victor channel, this program is going on very smoothly, and there also IMA has been providing expert doctors for guiding these patients in their houses. So with all these efforts, I'm very happy to say that there has not been any panic among the patients here, and the people are also made very much aware of how to deal with the pandemic. This is a great achievement, and because of this we have been able to reduce death rate also to a great extent, though we have great challenges now, definitely.
our greatest challenge in the recent last week was oxygen, and we were mostly trying to tie up more and more oxygen so that there should be no shortage of oxygen in the state. And so far we have managed quite well, and I'm sure that we will be able to manage further in the times to come also. And because of the lockdown we have introduced the last 1 week, the pandemic will be under control shortly. Maybe 3-4 days it will be coming down. This is our hope. So during this time, next 10 days may be very critical, where we have to manage patients, manage oxygen, and manage all our hospital beds and ICUs, and ensure that all the people who are needing various facilities are provided with all these facilities, including medicines, at the right time, in the right amount. So this will all require very coordinated effort. And I'm very happy to note that in Kerala, the social action is a very wonderful phenomenon, whereby people, they voluntarily, they identify what needs to be done by them. People individually and collectively in groups, they are able to identify what needs to be done by them in the situation around them, and they come forward to do it voluntarily, and that is a great force by which we are able to control. And that is a very peculiarity of Kerala, which has been acclaimed by everybody. And that is why though we have now almost 4.5 to 5 lakh patients, people who are infected, not patients as such, but infected people who may be in the hospital, not all of them in the hospital, who may be in their houses, many of them, but not in the hospital. But we have huge caseload as compared to other states which are having similar caseload. We are able to manage these patients much better because of all the social action and concerted and coordinated action on behalf of all the people, whether hospitals in the private, public sectors, our frontline centers, and various, from local self-government institutions, voluntary agencies, and like IMA, and various agencies have been cooperating in this regard. I wish to congratulate all of you for putting this wonderful effort, and your cooperation and spirit of service is definitely a great thing to be acclaimed and acknowledged. And I would like to wish, I'm very sure that with all these effort, we will be very, very successful in controlling the pandemic, and definitely will be leading the efforts in the country. And once again, I would like to thank you for this training program which you are organizing for many people, many experts, many doctors in this area. And I hope that with this training programs and various other efforts, we will be getting out of the pandemic situation at the earliest. Thank you very much. Thank you very much, sir. Your presence, in fact, is truly inspiring, and we'll definitely try to live up to the expectations. Thank you very much. Thank you. And once the meeting is over, we'll get back to you with a project of and the minutes of what the discussions happened, and we'll submit it for your notice also. Thank you very much. And because I have to prepare for another meeting, so I will leave now. You please continue with your program. Okay. Please, sir. Thank you very much. Thanks for joining. So, dear doctors and ladies and gentlemen, it was a pleasure having our Chief Secretary himself addressing us. Now we go on to the academic proceedings. Let me now request Dr. A.V. Jayakrishnan, the chairman of HBI, to make his presentation on infection prevention and control. Ragesh Jayakrishnan co-host allow screen sharing. And Dr. Jayakrishnan, as we know, he's the chairman of HBI. Jayakrishnan was instrumental in developing most of the manuals for the first phase, and his role in educating all of us in the first phase can never be forgotten. And now Jayakrishnan is here with a revised set of guidelines on exactly how we should go about and manage. So let's not panic. Definitely it will not affect us if we are careful. First phase, we all were careful and it didn't affect us. In the second phase also, we will be equally careful, and we will ensure that it doesn't affect either our health workers or patients or public. So let us listen to what Dr. Jayakrishnan has to say on infection prevention and control. And paramedics in kuda unda. Appo nammal ellavarudeyum arvilekku vendi വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ ഈ അണുബാധ നമ്മളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ നാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കും. Over to you, JK.
Good evening. First of all, I congratulate Dr. Srijit and Dr. Siriak and the whole ICF team for protecting all the healthcare workers during the first wave of the pandemic. Now the second wave is on, and the untiring efforts of the team is continuing. And now a new project has been introduced, which will include supply of various equipments like pulse oximeters, oxygen concentrators, etc. But as far as our health workers are concerned, our service to the patients is very important. At the same time, our safety is also very important. So these education programs will be giving us light on infection prevention and various treatment methods and protocols, etc. And ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സേഫ് ആയിരിക്കാം എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്. ഡോക്ടർ ശ്രീ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു പുതിയ മൊഡ്യൂളാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സ്ട്രെയിൻ ആണ്, കൂടുതൽ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആണ് എന്നൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബേസിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സെയിം ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സും നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ കോവിഡിന്റെ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത് പീക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കുറയുകയും നമ്മൾ ഒരുമാതിരിയൊക്കെ കോവിഡിനെ മറക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ കുറേയേറെ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം ഒരു 95% കൂടുതലുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഡോസും ഒരു 70% കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഡോസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വാക്സിനേഷൻ കുറെ പേരിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മളെ ഈ പ്രിവെന്റീവ് ആസ്പെക്ട്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും പിന്തിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും സംശയിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അലംഭാവം ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ പാടില്ല. ഒന്ന്, നമ്മുടെ വൈറസ് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള അതേ സാഴ്സ് വൈറസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബേസിക്കലി അതിന്റെ ഇൻഫെക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് മറ്റെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്റ്റീവ് പീരിയഡ് അല്പം കുറവായിട്ടാണ് പൊതുവെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വിശദമായ പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ പോലും നേരത്തെ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 8 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്ന സിംറ്റംസ് ഇപ്പോൾ 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ലങ്സ് അല്ലാതെ തന്നെയുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു. ഡയറി ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു, മസിൽ പെയിൻ മാത്രമേ കാണൂ, പനി മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, കൺജങ്ക്ടിവിറ്റിസ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ വിവിധ തരങ്ങളിൽ അത് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്ന് വെച്ച് അതിന്റെ സിവിയറിറ്റി കൂടുതലെന്ന് അർത്ഥമില്ല. കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ആ പെർസെൻറ്റേജ് നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ കേസസ്, കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണുന്നതിന് കാരണം നമ്പർ ഓഫ് കേസസ്. കഴിഞ്ഞ പാൻഡമിക്കില് 20,000 താഴെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് 50,000 അടുപ്പിച്ചാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് കൂടുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കായാലും നമ്മുടെ ഏത് സ്ഥലങ്ങളായാലും നമ്മൾ അവിടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ, ഒരു സിംഗിൾ എൻട്രി പോയിന്റ് ആക്കണം, വാഷ് ഏരിയ വേണം, അവിടെ കോവിഡ് പേഷ്യന്റോ ഫീവറോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ, കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഒരു ട്രയാജിങ് ഏരിയ വേണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പേഷ്യന്റിനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടേഷനായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ ചേംബറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പരിശോധനയ്ക്ക് എക്സ്റേ എടുക്കാൻ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, CT സ്കാൻ എടുക്കാൻ വരുന്നവരാണ് ആ രീതിയിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്. അതൊരു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോവിഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ അതിനുള്ള അഡ്വൈസസ് നൽകി ഡൊമിസിലറി കെയർ ആണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക് പേഷ്യന്റ് റെഫർ ചെയ്യും. ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം പ്രോട്ടോകോൾ. ആ പ്രോട്ടോകോളിന് യാതൊരു മാറ്റം. പിന്നെ സെക്കൻഡ് വേവിനെ നമുക്കറിയാം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ ആണ്. ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ലേറ്റ് പീക്കിംഗ് ആണ് ഉണ്ടായത്. ബാക്കി എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും പീക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആവാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. ഇത്തവണ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒന്നിച്ച് പീക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ, മരുന്നുകൾ എല്ലാം പലതിനും ഷോർട്ടേജ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ, ഇലക്ഷൻസ്, ഇൻസഫിഷ്യന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഈ ഡിസീസ് കൂടാനായിട്ട് കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കാം. പിന്നെ വാക്സിനേഷനും ആൾക്കാരുടെ കൺട്രോളില്ലായ്മയൊക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്.
ഇപ്പൊ ഇനി ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നെങ്കിൽ പോലും ഈ കേസസ് കുറയാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇനി 2-3 ആഴ്ചകൾ എടുത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രധാന പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കൂടി റിഫ്രഷ് ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം CMEകളിൽ പറഞ്ഞിട്ട്, ഒന്ന്, നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റോട് കൂടി മാത്രം കഴിയുന്നതും പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നേരെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ക്രൗഡിങ് വരും, അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ സിംഗിൾ എൻട്രി പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം. അവിടെ നിന്ന് സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അവിടെ വരികയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അവര് പനിയുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് വേണം. പിന്നെ റിസപ്ഷൻ ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ എല്ലാം കഴിയുന്നതും ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ അല്ല, ഔട്ട്ഡോർ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂംസ് വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ ആക്കി വെക്കരുത്. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കർശനമായി പാലിക്കണം. പിന്നെ ഇൻ കേസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് കേസ് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ തന്നെ OPയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പല പേഷ്യൻസും സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലാത്തെങ്കിലും കോവിഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോവിഡ് പേഷ്യന്റിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പെട്ടെന്ന് ട്രയൽ ചെയ്ത് മാറ്റിയിരുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ എവിടെയായാലും കണ്ടെത്തി. കാരണം അവരെ മറ്റൊരു കെയർ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് പൊതുവായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് വേണം. അതുപോലെ OPയുടെ പുറത്ത് കൈ കഴുകാൻ, അതുപോലെ OPക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് സാനിറ്റൈസർ തുടങ്ങിയ എല്ലാം വേണം. എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് മൗത്ത് കവറിങ്, നമ്മളത് നേരത്തെ ഈ ടവൽ, ക്ലോത്ത് ഓർ മാസ്ക് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ തന്നെ കഴിയുന്നതും ഡബിൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരോട് 2 തരം മാസ്കുകൾ കെട്ടിയിട്ട് തന്നെ വരാനായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നതിലും തെറ്റില്ല. പലപ്പോഴും അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഐഡിയ. അതുപോലെ പേഷ്യന്റിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 1.5 മീറ്ററോളം ദൂരെ ഇട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്താൽ മതി. പേഷ്യന്റ് 3 ലെയർ മാസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ മാസ്കിങ്ങോ എല്ലാം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാം. ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ നോസ്, മൗത്ത്, ത്രോട്ട് തുടങ്ങിയവ എക്സാമിൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അത് എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് PPE ധരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സീറ്റുകളും നമ്മുടെ സർഫസുകളും ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി കൂടിയതായതുകൊണ്ട് നിലത്ത് നിന്നൊക്കെ പകരാനുള്ള സാധ്യത നേരത്തെ ഉള്ളത്ര ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹാൻഡ് ഹൈജീന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതുപോലെ നോൺ കോണ്ടാക്ട് തെർമോമീറ്റർ, പിന്നെ പീരിയോഡിക് ക്ലീനിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ്, മൊബൈൽ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം ഓരോ പേഷ്യന്റ് കഴിഞ്ഞും നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യന്റ് സ്പ്രെഡ് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. കഴിയുന്നത്ര ടെലിഫോണിക് കൺസൾട്ടേഷൻ നമുക്ക് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കൺസൾട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ വേണം. സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റും, നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിക് ഹാൻഡ് റബ് ആണെങ്കിൽ 20 സെക്കൻഡ്സും നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ടൈം വേണം. അതുപോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിന്റെ 6 മൊമെന്റ്സും നമ്മൾ കൃത്യമായി പാലിക്കും. പിന്നെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ മാസ്കിന്റെ ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് സർജിക്കൽ മാസ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ N95 എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി പീരിയഡ് കൂടിയത് കൊണ്ട് ആ N95 മാസ്ക് എന്തായാലും ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ ഡബിൾ മാസ്കിംഗ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ ഈവൻ ഇഫ് N95 മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലത് ടൈറ്റ്ലി ഫിറ്റിംഗ് അല്ല പലർക്കും. നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് എ ഡബിൾ മാസ്ക്. വെനെവർ യു യൂസ് എ ഡബിൾ മാസ്കിംഗ്, ഞാൻ അതിലേക്ക് പിന്നെ വരാം, അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയി എങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കൂടുതൽ PPEs എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കവറോൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സ്ലീവ്ഡ് ഗൗൺസ്, ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഫേസ് ഷീൽഡ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ എക്സ്റേ സ്കാൻ ഏരിയ, ഫാർമസി, ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ CT സ്കാൻ ഏരിയ, വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെയും ഈ പ്രോട്ടോകോൾസ് എല്ലാം പാലിക്കണം. കഴിയുന്നതും ഇതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇടരുത്. പക്ഷെ എക്സ്റേ ഒക്കെ പലപ്പോഴും അടച്ചിട്ട് ഇടാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വെന്റിലേഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ എപ്പോഴും കഴിയുന്നതും പുറത്തായിരിക്കണം. അകത്താണെങ്കിൽ വെൽ വെന്റിലേറ്റഡ് സ്ഥലം തന്നെ. ഈ ഡബിൾ മാസ്കിംഗ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു. ആ ഡബിൾ മാസ്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെൽ ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്ക് ഉള്ളിലും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫിറ്റ് കുറഞ്ഞത് പുറത്തും, പക്ഷെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലാർജർ. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡബിൾ മാസ്കിംഗ് വരുന്നത്.
നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാസ്കിന്റെ സൈഡിൽ കൂടിയുള്ള ലീക്കൊക്കെ കഴിയുന്നതും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുമൊക്കെയാണ് ഡബിൾ മാസ്കിംഗ് ഉപയോഗപ്രദമാകും. പിന്നെ നമ്മള് കോവിഡ് പേഷ്യന്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡബിൾ മാസ്കിംഗ്, അതുപോലെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ, ഇത് കൂടാതെ ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അത് ഫേസ് ഷീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഗിൾസ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ദാൻ ഫേസ് ഷീൽഡ്. കാരണം നമ്മൾ ടൈറ്റ്ലി ഫിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും കണ്ണിന് ചുറ്റും. നമ്മുടെ പോർട്ടൽ ഓഫ് എൻട്രി ഓഫ് ദ വൈറസ് 3 രീതിയിലൂടെയാണ് വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ശ്വാസനാളത്തിൽ കൂടിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വായുക്കൂടി അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കുകൂടി, എന്നിട്ട് അത് ശ്വാസനാളത്തിലെത്തുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണിൽ വീണാലും അത് നേസോ ലാക്രിമൽ ഡക്റ്റിലൂടെ മൂക്കിലെത്തിയിട്ട് നമ്മളെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ ഈ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള PPE, കവർ ചെയ്യുന്ന PPE തന്നെ ഈ കോവിഡ് പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണോ എന്നുള്ളതിൽ ചെറിയ ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് ഒഴിവാക്കാമെന്നും നല്ലതരം മാസ്കുകളും അതുപോലെ ഐ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ബി സഫിഷ്യന്റ് എന്നും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി തോന്നാത്ത ആർക്കും ആ ഫുൾ കവറോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പ്രത്യേകിച്ച് ICUകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ പ്രിക്കോഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പാലിക്കാൻ ഇപ്പൊ നഴ്സസ് അങ്ങനത്തെ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന PPEകളുടെ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഗവൺമെന്റ് പല ചാർജസ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചീപ്പസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഐഡിയൽ. കാരണം ഇപ്പോ ഈ ഫുൾ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന PPE കിറ്റ് നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ GSM, ഗ്രാംസ് പെർ സ്ക്വയർ ഇഞ്ച്, അതിന്റെ കട്ടി എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അതിന്റെ സ്റ്റിച്ചിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഉദാഹരണത്തിന് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സിട്ര, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ എന്ന സംഘടനയാണ് ഇത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. DRDO സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഉപയോഗിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫലം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ഐസൊലേഷൻ ഫെസിലിറ്റി വേണം പേഷ്യന്റിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ. സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ സ്റ്റാഫ് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ, പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോണ്ടാക്ട് ക്വാറന്റൈൻ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ അത്ര ഒരു കോണ്ടാക്ട് ക്വാറന്റൈൻ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ല. 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന്, നമ്മളെല്ലാം കൃത്യമായ രീതിയിൽ PPE ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2, നമ്മൾ വാക്സിനേറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായാൽ പോലും ഒരു സെൽഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതിയാവും. പിന്നെ പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫുകൾക്കും മറ്റും വരുന്നതിന് കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള സ്ഥലത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും പെരുമാറുക. ഈ സ്റ്റാഫോ ഡോക്ടർമാരോ ആരായാലും ദേ ഷുഡ് നോട്ട് അസംബിൾ ഇൻസൈഡ് റൂംസ് ആൻഡ് ഡൈനിങ് ഏരിയസ്. അവിടെ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിയുന്നതും ഒറ്റയ്ക്കെടുക്കണം. ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിന്റെ ഇൻഫെക്ഷന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം. കാരണം ആ സമയത്ത് എന്തായാലും മാസ്ക് മാറ്റിവെക്കും, നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കും, ചുമയ്ക്കും. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി സമയങ്ങളിൽ മാസ്കുകൾ മാറ്റുകയോ മൂക്കോ കണ്ണോ ചെവി ഒരു സ്ഥലങ്ങളും തൊടുകയോ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ പേഷ്യന്റ് റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വിൻഡോസ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം. നടക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരോട് തന്നെ വിൻഡോസ് തുറന്നതിന് ശേഷം മാത്രം അകത്ത് പ്രവേശിക്കുക. കാരണം അവർ ക്ലോസ്ഡായി വൈറസ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മുറിയിലേക്ക് നമ്മൾ വാതിൽ തുറന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ എക്സ്പോഷർ വിൽ ബി മൂവ്. പിന്നെ എപ്പോഴും മെറ്റിക്കുലസ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ വേണം. കാരണം ഈ ഫോമൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി PPEകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മള് ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും കൊളീഗ്സ് ആയാലും ഫാമിലിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ പെരുമാറണം. കാരണം നമ്മൾ പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള വീട്ടുകാർക്ക് നൽകരുത്. അതുപോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ പോലും വരില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. കാരണം പലരും ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അതും നമ്മൾ എപ്പോഴും കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ. അതിൽ ഇപ്പോഴും സെക്കൻഡ് ഡോസ് 70% ഓഫ് ദി ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് കേരളത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റഡ്.
ആൻഡ് വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ചൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം. പ്രധാനമായിട്ട് ലൈവ് വാക്സിൻ, വെക്ടർ വാക്സിൻ, കിൽഡ് വാക്സിൻ എന്നിവയാണ്. അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് ഇനി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആവാൻ പോകുന്നതിൽ ഒരു 5-6 ബ്രാൻഡ്സ് ആയിരിക്കും. കോവാക്സിൻ, കോവിഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പോൾ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ കോവാക്സിൻ കിൽഡും കോവിഷീൽഡ് ഒരു വെക്ടർ വാക്സിനുമാണ്. സ്പുട്നിക്കും കോവിഷീൽഡ് പോലെ തന്നെയാണ്, അതും ഉടനെ തന്നെ വരും, റഷ്യൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ്. മോഡേണ, ഫൈസർ അമേരിക്കൻ ഇതാണ്, ഒരു DNA പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ്. അതും കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. J&Jയും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടെക്നോളജിയിലാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇനി വരുന്ന വാക്സിനേഷൻസ്. ആൻഡ് വാക്സിനേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുക്കുകയും വേണം. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റിയും കൂടി ഡോക്ടർ സീത്ത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത മിക്കവാറും പേർക്കുണ്ട്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്യൂ ടു ഡൊമിസിലറി കെയർ ഓർ ഇൻ അവർ ക്ലിനിക് ഓർ യു മേ ഹാവ് ടു അഡ്മിറ്റ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ് പേഷ്യൻസ്. ഈ സിറ്റുവേഷൻസിലും എല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ആ കോവിഡ് ഏരിയക്ക് വേണം. നമ്മുടെ നോൺ കോവിഡിന് സിംഗിൾ എൻട്രി എക്സിറ്റ് ഉള്ളതുപോലെ മറ്റേതിന് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി എക്സിറ്റ് ആയിരിക്കണം. പ്രൊവൈഡ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ റൂംസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത റൂംസിന് പ്രാധാന്യം കുറവാണ്. കാരണം അതൊക്കെ ഡൊമിസിലറി വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ചികിത്സിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 2 പേഷ്യന്റ്, എത്ര ബെഡ് കുറഞ്ഞ ആശുപത്രിയാണെങ്കിലും ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ICU ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിരിക്കണം. റൂമുകളൊന്നും കഴിയുന്നത് എയർ കണ്ടീഷൻ ആക്കി വെക്കരുത്. എക്സോസ്റ്റ് ഫാനുകളൊക്കെ ആയിരിക്കണം ICUയിലും ഒക്കെ കഴിയുന്നത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഈ ലിനൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇവർ ഉപയോഗിച്ച ലിനൻ ഒക്കെ വീണ്ടും മറ്റേ കോമൺ ലിനന്റെ കൂടെ വാഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കഴിയുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഡിസ്പോസിബിൾ ലിനനൊക്കെ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും, 100 രൂപയിൽ കുറച്ച് കിട്ടും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെപ്സിന് തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഡിസ്പോസിബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആൻഡ് പില്ലോ കവേഴ്സ് തുടങ്ങിയവ. അതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ടോക്കില് ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് അത് പറയും. അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം. നമുക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ, ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് പബ്ലിക് ക്യാമ്പയിൻ നടത്താം, മീഡിയ പ്രസൻസ് നടത്താം, അതുപോലെ പോളിസികൾ സർക്കാരിനോട് പറയാം, ഇത്തരം ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നടത്താം. പിന്നെ വാക്സിനേഷനിലും ട്രീറ്റ്മെന്റിലും എല്ലാം കാര്യമായിട്ട് വേണം. അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻഫെക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ മാനേജ് ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. Thank you very much, Dr. Jayakrishnan. It was an excellent overview. ഞാൻ ഒരു ലൈൻ മാത്രം പറഞ്ഞോളട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയുന്നു ഇത് എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ്, വായുവിൽ കൂടി പകരും. അപ്പൊ പണ്ട് മുതലേ പലരും ചോദിക്കുമായിരുന്നു, ഡോക്ടറെ ഇത് വായു കൂടി പകരുമോ? ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി CDCയും WHO ഒക്കെ നമ്മളെ നട്ടം തിരിച്ചു. ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇതെല്ലാം ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. വായുവിൽ കൂടെ ചെറിയൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മാസ്ക് വേണ്ട, വയ്ക്കരുത് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും യു-ടേൺ ആയി. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അല്ല, ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇല്ലെന്നല്ല, ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന്റെ റോള് ചെറുതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് CDCയിൽ പറയുന്നത് കൂടുതലും പിന്നെ ഈ എയർബോൺ ആകാനാണ് ചാൻസ്. ആൻഡ് മാസ്ക് നിർബന്ധമായും വെക്കണം. ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോ സംഗതികൾ എളുപ്പമാണോ അതോ ബുദ്ധിമുട്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സംഗതികൾ എളുപ്പമാണ്. കാരണം എയർബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ അത് എയറിൽ അങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഒരു പേഷ്യന്റിന് കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നാളെ നമ്മൾ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ദാറ്റ് ഓൺലി മീൻസ് ദാറ്റ് വൈറസ് ഇപ്പോഴും ഡ്രോപ്ലെറ്റ് തന്നെയാണ്. ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം വെരി ടൈനി മൈക്രോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ്, and that micro droplets can travel little more distance. So even if you are a distance of beyond more than 1 meter or 2 meter or 3 meter, there's a possibility that you may still inhale the virus. That is one. And two, in closed rooms like AC rooms, there is a possibility that the virus can stay for a longer time. Appo oru patient illatappo polum patient poi kazhinjittum if you go back to that room, there is a possibility that you may get that infection for some time. അപ്പൊ അതിന് പക്ഷേ ഒരു വലിയ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, now it is very clear that the virus enters probably through these droplets through your nose and mouth. And if you cover your nose and mouth properly, the virus cannot enter you. So that is the bottom line. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിനെക്കാളും എളുപ്പമാണ്. മറ്റേ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, ഒരിടത്തും തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. യെസ്, വി ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ്, ബട്ട് a good mask can almost
completely prevent an infection. So that is why it's absolutely important that all of us use only quality mask. And that mask is never lowered at any point of time unless you are in your own room and the doors and windows are open. The most important point is that we should use a high quality FFP2 or N95 mask only during our clinical practice, and if possible during all other times. That is the single most important point. And please don't lower that if you are in the vicinity of one more person. അടുത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാസ്ക് മാറ്റരുത്. ഞാൻ പറയും ആക്ച്വലി വീട്ടിൽ പോലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ മാറ്റണം എന്ന് പറയും. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നു വീട് സുരക്ഷിതമാണെന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് അകത്താണ്. ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് മറ്റെല്ലാവർക്കും വരികയാണ്, which is again preventable. So the first message is please use quality mask throughout the day as long as it is warranted. ഈ വേവ് മാറി നമ്മുടെ TPR ഒരു 10-5 താഴേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ we have to make sure that a good quality mask full time. Now the second most important point, open all doors and windows. കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ എയറിലുള്ള ഒരു വൈറസ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കാറ്റടിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് please switch off your ACs. Please open all doors and windows, and there should not be any closed spaces. All your patient waiting should be in outdoor, and if possible consultation also can be in the outdoor. Especially നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോവിഡ് OP പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് OP can be outdoor. നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിന് വേണ്ട. ഒരു സാധാരണ ഒരു ജലദോഷപ്പനി പോലെ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ മാത്രമേ എക്സ്ട്രാ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. So plan all waiting outdoor where there is ample air, and if possible even consultations and some of your procedures, BP എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ഇത് നോക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അകത്തെ മുറികളൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ചിങ് റൂമോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. Please maintain maximum distance. Environmental hygiene is still important. What I told is not that droplet spread illenalla. Droplet spread ippozhum undu, but adu korchukude oru inde importance kornu ennulladhe ullu. So still we have to maintain our hands clean, wash with soap and water, and chuttum കഴിയുന്നിടത്തോളം sanitize ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക. So let us ഇത്രയും points നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർക്കണം. Last one point before I forget, there is something double maskiനെ പറ്റി ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. Even today I saw many of our patients coming with a double mask where they have worn a surgical mask or a cloth mask agatha and a N95 velila. That defeats the purpose of N95. N95 completely tight fit ആയിരിക്കണം, air tight ആയിരിക്കണം, എന്നാലേ അതുവഴി filtration നടക്കുള്ളൂ. And if you are using a good N95 or FFP2, you don't need an additional mask. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ പോലീസുകാർ പറയും ഇരട്ട മാസ്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്തിനാ ഒരു മാസ്ക് വെച്ചതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണോ വെച്ചോളൂ, പക്ഷെ there is no extra protection. But നമ്മുടെ hospital environmental, if you want, you can use a surgical mask over a N95, and when so that the N95 is not soiled. But let us tell everyone never to use a mask below N95. If at all they want to use something over N95, that is okay, but N95 should be next to the skin and not 3-layer in the mold N95, because then അത് air tight ആവത്തില്ല. There is only one combination for double layer mask, that is surgical mask inside, cloth mask outside. ഇതാണ് CDC പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡബിൾ മാസ്ക് കോമ്പിനേഷൻ. അതിൽ തന്നെയും ഈ സർജിക്കൽ മാസ്കിന്റെ സൈഡില് നമ്മളൊരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ട് കഴുത്തി ചെവിയിൽ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഭാഗം അങ്ങ് ടക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ടക്കിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സീൽഡ് ആവും. അതിന്റെ ലൂസൻസ് സീൽ ചെയ്യാനാണ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ക്ലോത്ത് മാസ്കും കൂടെ വെക്കുക. Any other combination is wrong. There is only one accepted combination by CDC at this moment of time. ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ മാറുമായിരിക്കാം, but at this moment of time it is surgical mask inside and cloth mask outside. അപ്പൊ നമ്മുടെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോടും നമ്മളത് പറയണം. We definitely have to insist double mask on all our patients before we see them. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സേഫ് ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സർജിക്കൽ മാസ്കോ കവച് മാസ്കോ ഏത് മാസ്ക് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെപ്സിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുക. Please make them available at concessional rate to our patients, and please ensure that they wear a proper mask when they come inside. So this is all what I had to add to lecture. We should definitely follow that. Now we have the stalwart in infectious disease management. Right now he is the hero in Kerala. Aravind aanu tharam.
And we have got Aravind himself to address us. He's a very eloquent speaker, a very humble friend, and we have great pleasure in inviting Dr. Aravind to speak to us about the treatment modalities. And Aravind will be emphasizing on primary care and domiciliary care, the care which can be given in our sort of hospitals, clinics, small institutions, കൊടുക്കുന്ന care ആണ് അരവിന്ദ് പ്രധാനമായിട്ട് emphasize ചെയ്യുന്നത്. And ബെഡ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു secondary care. And he will just glance through the tertiary care, which we need to know. And especially emphasizing on 1, what should we do in our OP? 2, what should we do in our domiciliary care when we are following up patients? 3, what are the red flag signs? 4, when we should refer to the next level of care. So over to you, Dr. Aravind. Thank you, Srijit sir, Sakriya sir, Govimar sir, Jayakrishan sir. I think Srijit sir has explained actually what I am supposed to deal with today. So I'll straight away start with my presentation. So I'll be taking you through what is to be done at the home care level, the domiciliary care level, and I understand that all of you are from small hospitals and medium level hospitals, so won't be touching on that much about the tertiary care aspects, but we need to know the red flag signs and we need to know when the patient is to be referred. So basically, as Rich said, we need to categorize this patient. So initially we had this category A, B, and C. And one thing you should keep in mind, around 40 to 50% of the patients are going to be asymptomatic, and they do not require that much of following, but they also should be made aware of the fact that they can become symptomatic later on. So any patient looking at the symptomatology, the TPR in Kerala is around, say, hovering around 28 to 30 like that, means that any patient who is coming to your clinic is likely to be having infection with COVID-19. And another thing we should know is that the fever is present only in around, say, 30% of the cases. So the patients might present to you with fever, might present to you with ILI-like symptoms, sore throat, rhinitis, myalgia, diarrhea, all those things. And if someone is complaining of anosmia, it is the sign with, or it is the symptom with maximum specificity. It is around 72%. So when you are sitting in your OPD, any patient coming with any symptom, you need to keep it in mind that it could be a manifestation of COVID-19. And then you need to get the right test order. Basically, even if the test is negative, do not consider the patient as non-infective, because the sensitivity of the antigen test or the PCR test are not 100%. So as Jayakrishan sir said and Srijit sir said, we need to emphasize the fact that the patient should never remove their mask in front of us, and we should also be protected. And then this is the categorization. Any patient complaining of mild sore throat, cough, rhinitis, diarrhea, or anosmia, we will say it is a category A patient. Along with the category A symptoms, when the patient is having fever, we will say it as category B. And we know that those patients with the risk factors we need to know. An elderly person is above 60 years of age, those with chronic ailments like, say, lung disease, heart disease, liver disease, chronic kidney disease, neurological disease, uncontrolled hypertension, HbA1c above 7.6. And in youngsters, especially the obesity is of concern to us, the BMI more than, say, 30, and those on immunosuppressant drugs, long-term steroids, pregnant ladies. In the first wave, we never had that much of a problem in pregnancy, but in the second wave, we are having more and more pregnant ladies coming with moderate and severe disease. So if patients belong to this category, even if they are having only, say, mild symptoms, we need to be careful, and we need to teach them about the red flag signs. If they are going for home care, we should teach them about the red flag signs. Now coming to the category C, in these patients will present with the red flag signs, that is the breathlessness. They may complain of chest pain, they will complain of drowsiness, they may complain of hypotension, hemoptysis, cyanosis, excessive fatigability, and alteration of sensorium. So basically we should know that in COVID-19, it is basically a viral bronchopneumonia with thromboinflammation. So what differentiates SARS-CoV-2 from H1N1 is that in H1N1 we are having this viral bronchopneumonia. Along with that, we are having increased propensity towards micro as well as macrovascular thrombosis in COVID-19. So the first stage definitely is going to be the infiltration into the interstitium. So there is an interstitial mononuclear infiltrate, there is interstitial thickening, and there is going to be a demand-supply mismatch. So interstitial pneumonia, there won't be a resting desaturation to begin with. There will be
a demand supply mismatch. Means that if we ask the patient to exert, that is what we ask them to do is do a 6-minute walk test, there will be a demand supply mismatch and the patient will complain of dyspnea. So when the patient is in home care, this is very, very important so that we can pick up this interstitial pneumonia at the earliest. And the second phase will be that this interstitial infiltration exudation will occur into the alveoli, and then alveolar consolidation will occur, and patient will complaining of resting desaturation. So our aim while monitoring is to pick up the patient at the time of exertional dyspnea as well. And we know that the initial 7 days we are going to have this viral replication, and in those patients who progress to the severe disease. So majority of the patients in Kerala, if you look at the epidemiology, 96% of the patients are going to have only some mild disease. So around 4% will have this moderate disease, and around 1.5% will require ICU care. So as clinicians, our aim is to identify that 4% who will require this specialized attention. So this is what our respected Chief Secretary was alluding to. This is the 5-tier COVID-19 care pyramid of Kerala. So the asymptomatic patients will be in home care, home isolation. Asymptomatic patients without facility at home will be isolated in the domiciliary care centers. And category A patients will be put in the CFLTC, the category B in CSLTC, and category C in the designated COVID hospital. So, and during the first wave, we were able to stick to this. Now we all had only had asymptomatic in home care, but now the situation has entirely changed, and we have more and more patients in category B also, and some even category C patients in home care. So this has become a sort of a hypothetical pyramid. And since we are having patients with red flag signs also in home care, we need to know about what advice we should be giving them, what drugs we can start while in home care, etc. So this used to be our algorithm. Those patients who are kept in home care ideally will be followed up by the nearby PHC MO or the designated person through the eSanjeevani platform. And they will be assess the patients for red flag signs, as we have discussed. The red flag signs are alteration of sensorium, dyspnea, chest pain, drowsiness, hemoptysis, excessive fatigability, syncope, and palpitation. Of this, we need to pay very much attention to this excessive fatigability as well as alteration of sensorium. These two symptoms are surrogate markers of cellular hypoxia. That is, cerebral hypoperfusion will manifest as alteration of sensorium. When the patient is in home care, we cannot rule out electrolyte disturbance, etc. So if the patient is complaining alteration of sensorium, it is better to get that patient admitted. Likewise, a patient is complaining of excessive fatigability. Okay, and he's unable to, when he is getting up, he wants to lie down, etc. He's unable to, he's feeling pretty unwell, etc. If they're complaining like that, this can be taken as a marker of cellular hypoxia. So these two red flag signs are the ones which we usually note in those with severe comorbidities like, say, CKD, CLD, etc. They may not be having fever and all, but if they complain of excessive fatigability, so it is better to admit those patients. And those in home care will be monitored by the PHC or eSanjeevani platform. And if red flag signs are there, they used to be hospitalized. This used to be what we used to do in the, till last month or so. But now we are having a shortage of beds. So now we are having an empowered home care. We are having more and more patients in category B, and in certain instances category C in selected districts. All the districts, our logistics infrastructure, etc. are not full, but at least in some districts we are having shortage of oxygen beds and all. So what we do is that ideally all patients in home care with red flag signs should be hospitalized at the earliest. But if it is not possible due to infrastructural constraints, so what we do is those with red flag signs will be reassessed, will be categorized by the mobile teams or by the eSanjeevani platform or by IMAs also running helplines. Through one such helpline, we will categorize the patients into yellow category and red category. I will take you through what these categories mean. In yellow category, symptoms in patients present in patients with comorbidities also, it should be considered as red category, and they should be immediately be hospitalized. Suppose in your district you are having only, say, 5 oxygen beds. You have identified, say, 20 patients with red flag signs through the mobile teams or, say, over the phone. You have only 5 beds. That 5 beds should be allotted at the earliest to those with the red category. For the yellow category patients, what we do is that we start them on oral steroids as well as oral anticoagulants if possible. So oral steroids will be, the thing is that even though we have heard of so many fancy drugs, remdesivir, tocilizumab, etc., the one drug
which is having a mortality benefit. One drug which can actually prevent the progression of the disease. One drug which can make a difference to the outcome of the patient is the timely initiation of steroids at the right time, at the right dose for the right duration. This is very important. Is a right time, right dose, right duration. Because we are hearing about mucormycosis, sepsis, and all those things due to the unscrupulous use of steroids. Okay, so steroids should never be started pretty early in the disease course because it's a stage of viral replication. Steroids should be started only if the patient is actually complaining of some sort of dyspnea. It need not be a resting desaturation. If the patient is having exertional desaturation also, you can start steroids. And now the ICMR guidelines say that if the patient is having fever for more than 7 days also, you can start steroids. These are the indications for starting steroids. And if you identify an yellow category symptom, then those patients can be started on oral steroids at home itself. The dose is dexamethasone 8 milligram per day, or methylprednisolone 32 milligrams per day, or Visalon 40 milligrams per day, and the duration is for around 7 to 10 days. Any patient with hypoxia actually merits oral anticoagulants as well, because as we have discussed, it is an interstitial pneumonia with thromboinflammation. So the anticoagulants, if the patients can afford, we can start rivaroxaban or apixaban. The dosage is rivaroxaban 10 milligram per day or apixaban 5 milligram BD for around say 14 days. But majority of the patients may not be able to afford that. Now we are having say brands which cost around say 12 rupees. The NATCO brands are very cheap, cost only 10 to 12 rupees per dose. Otherwise, it will be costing around say 30 to 40 rupees per dose. So before starting anticoagulation, if the patient can't afford, just start aspirin 75 milligram for 14 days. Before starting anticoagulation at home, we need to know the contraindications for anticoagulation, like active bleeding, the presence of malignant hypertension, presence of severe liver disease, presence of bleeding diathesis like hemophilia, the presence of severe thrombocytopenia, platelet count less than say 25,000. And suppose you are suppose you are part of a mobile team, so you received a call saying that the patient is hypoxic. So you assess the patient, find that the patient is really hypoxic or is having a red category and needs immediate hospitalization, but you are unable to find a hospital bed. And suppose the vehicle, the ambulance has an oxygen cylinder, then you can start oxygen at the rate of say 10 to 15 liters per minute. That will be the maximum you can give at home itself till you are getting the hospital bed. That is also possible. So this is how any patient with red flag signs has to be categorized into red and yellow. So red means that those patients should be hospitalized at the earliest. Okay, so these the red category, the symptoms which come under red category are: one is severe dyspnea, and that has to be assessed. Suppose you are manning a telehealth thing, the patient is unable to speak a few words or complete a sentence, means that the patient is really dyspneic. So patient belong to red category. And suppose the patient has been having some underlying dyspnea, but over the last 1 hour, patient has dramatically deteriorated, that patient has to be immediately hospitalized. Patient is having resting dyspnea. Resting dyspnea means it is alveolar consolidation, has to be hospitalized at the earliest. Suppose the patient has had say mild symptoms for 7 days, on day 8 is complaining of dyspnea. That is actually a natural course of the disease. For 7 days you are having viral replication, on day 8 you are having the cytokine storm or the hyperinflammatory response. Patient has to be hospitalized. And now if the patient is having a pulse oximeter at home, things becomes very easy. If there is a resting desaturation less than 94, the patient needs to be immediately hospitalized. But unfortunately, so majority of the patients in home care do not have access to this pulse oximeter. So what we can do is that we have sort of a mobile, this pulse oximeter pooling. IMA is also taking the lead in that. Residents associations and panchayats are also doing that. But still, if pulse oximeter is not available, you can use a crude method known as the single breath holding test. You take a deep breath, not a very deep breath. You take a deep breath and see for how long you can hold the breath. We should educate the patients about this test also. If they are able to hold the breath for more than 25 seconds, means that you are having a very good cardiopulmonary reserve. If you are not able to hold for 15 seconds, you require immediate hospitalization. If it is between 15 and 25, then it means that you are having a compromised cardiopulmonary reserve. You belong to the yellow category and you need to be put on steroids. And the second aspect is how will you assess the circulation or the peripheral shutdown. The patient is complaining of alteration of sensorium or confusion. It means that there is cerebral hypoperfusion. Patient requires to be hospitalized at the earliest. Patient is having cold, clammy extremities,
then patient requests to be hospitalized. A mottled skin also. Another aspect is to look at, ask for the urine output in the last 1 day. If you feel that the urine output has come down, you know that there is a problem with the circulation, and such patients merit admission. Then there are patients who cannot take care of themselves and patients with other comorbidities. These patients also actually merit immediate hospitalization. Our ability lies in picking up those patients where they are having these red flag signs of dyspnea, but then we can treat them at home till we are getting a hospital bed. That is how will we pick up these patients belong to yellow category. So that is a patient has been having a slow deterioration over the last 24 hours. Probably we can buy time by starting steroids at home itself. And then the exertional dyspnea. So the crux of identifying the yellow category is identifying exertional dyspnea. That is, so even if you are having a saturation of say 98% at rest, we ask the patients who can undergo this 6-minute walk test. We don't want those patients with cardiomyopathy, etc., to undergo this test, especially when they are having this COVID. So we ask them to walk for 6 minutes at their own pace, and then we recheck the saturation. If the saturation has fallen by say 3%, that means that there is a demand supply mismatch, and the patients can be started on steroids at the earliest at home itself. We can start the Dexone 8 milligram or midoprednisone 32 milligram. So if pulse oximeter is not there, you ask them to do the single breath holding test, and if they are unable to hold, if they are able to hold only for 15 to 25 seconds, those patients also can be started on the steroids at home. So this is about the categorization. So, and then all those patients who have been categorized as yellow and is on home care with oral steroids and anticoagulants, they need to be followed up every 12 hourly, so that if there is a deterioration to the red category, they should be immediately hospitalized. And any patient with exertional desaturation or resting desaturation, if they are at home, one important strategy is teaching them about the awake proning protocol. You know that the basal segments of the lung are the ones which are affected at the earliest. And in order to aerate the basal segments, the best position is a head down, that's a prone position. The patient should be in this awake prone position for at least 16 hours a day. And awake proning protocols, how to do that, all those things are available in the DHS website. We should educate the patients on this awake proning protocol as well. And now, once the patient is, we have selected that this patient should be hospitalized. So then how are we going to deal about this? This is actually our state treatment protocol, which was revised and released. This is version 3 in April 25. So all of you should go through this document. Everything is clearly documented there. This is the crux. So what are the definitions? So acute COVID-19 is actually signs and symptoms lasting up to 1 month. Ongoing symptomatic COVID-19 is what symptoms lasting between 1 and 3 months, and post-COVID is actually symptoms lasting beyond 3 months. This is actually the nice definition. Now the case definition, we know the probable as well as the proven case. So probable case as of now in Kerala is any symptoms, it can present in any way. Any symptoms coming to you, you have to take it as a probable case of COVID-19. So a proven case is one which has been proven by antigen testing or PCR testing. And then we should keep these things in mind. I don't think that the patients will present to you in this fashion to peripheral centers, but then the COVID-19, because since the ACE2 receptors are present not only in the lung, it's present in many organs like the myocardium, it's present in the blood-brain barrier, it is present in the endothelium, it is present in the liver, present in the intestine, the proximal tubular cells, etc. So, and pancreatic islets. So it has a myriad manifestations. So any patient presenting with say stroke in lungs, say multivessel stroke, Kawasaki, hyperinflammatory shock, MI, GBS, viral encephalitis, ADEM, say conjunctivitis, olfactory or a gustatory dysfunction. So all these things also you need to think about the possibility of COVID-19. And this is the areas in the lung which are affected by the SARS-CoV-2 pneumonia. You should pay attention to the interstitium because interstitium is affected at the earliest. So this interstitial inflammation can be identified only by the 6-minute walk test. That is why we should be focusing on the 6-minute walk test. Identify persons at the time of interstitial inflammation. We don't want it to progress to the alveolar consolidation. At the time of interstitial inflammation itself, you start the patient on steroids as well as at the right dose. No, we don't want to overdo it. We start steroids at the right dose, and if needed, start anticoagulants as well.
So this is actually the pathophysiology. So the first 7 days you're having the viral replication, and this viral replication will set in motion the immune dysregulation, and there is something known as an endotheliitis or intussusceptive endotheliitis, and then the activation of the coagulation cascade. This actually occurs in only around 4% of the individuals. And now the treatment depends on, one is the risk stratification. The ABC we have learned, and then we need to know the severity staging, because the treatment decisions are made on severity staging, and third is the drug availability. So the severity staging is actually when to start the steroids, when to start the anticoagulants. So these two are actually the crux of the treatment of COVID-19. Okay, so depends on the staging into mild, moderate, and severe. So ABC is actually meant for administrative purposes. The treatment is based on the mild, moderate, severe categorization. So mild is a respiratory rate less than 24 at rest and SpO2 more than 94 on room air. If the respiratory rate is between 24 and 29 and the saturation is between 94 and 91 room air, we call it the moderate. Severe is when the saturation is than 90 and the respiratory rate is more than 30. So this is very, very important. Some patients may be having a saturation of say 95, but their respiratory rate may be 30. So they will fit into the category of severe disease because the work of breathing is more. They are able to maintain the saturation of say 95 only with increased work of breathing. So we have to pay attention both to the respiratory rate as well as to the saturation. And this is also, you should be careful about, you should know about the risk stratification. If the patient is coming to you with COVID-19, a youngster may not be having the same risk of progression as a patient with comorbidities like uncontrolled diabetes, hypertension, cardiovascular disease, lung disease, CKD, CLD, immunosuppression, elderly, etc. Youngsters, we need to pay attention when the body mass index is more than 30, because we are not having a very good outcome in obese individuals. So youngsters with obesity, we should be careful. The pregnant ladies in the current wave, we should be pretty careful about that. But unfortunately, in the second wave, we are having more and more youngsters who are coming with moderate to severe disease. So we should not be careless in our approach to youngsters. We think majority of the 99% of the youngsters may not be having much of a problem. Our ability lies in identifying that 1% of youngsters who remain in home care. We need to teach them about the red flag signs. We need to identify this exertional desaturation at the earliest, get them hospitalized or start them on steroids. Unfortunately, what we are seeing is that youngsters are coming pretty late to the hospital with a saturation around 50%. By that time, that therapeutic window of opportunity has been lost. Now, coming to clinical assessment, we know hypoxia, tachycardia, the respiratory rate, hypotension, and alteration of sensorium is very, very important. And suppose you are having say IP care in your hospital. So what are the markers you will be looking at? One clue will be if you're looking at the hemogram. So there is a T cell apoptosis, T lymphocyte apoptosis happening in COVID-19. So lymphocytopenia is the hallmark. Usually in viral infection, we think that is lymphocytosis. But in COVID-19, lymphocytopenia is the hallmark because of the T cell apoptosis. And if you look at the absolute lymphocyte count, if it is less than 800, means that the prognosis is not going to be pretty good. And you can also calculate the ratio of neutrophil to lymphocyte, that is NLR ratio. The ratio is more than 3.13, the chance of progression to severe disease is high. And the lab, apart from the usual labs, we need to look at the inflammatory markers like the CRP, D-dimer, LDH, ferritin, and CPK. And the CRP, if it is more than 100, so it means it's a bad prognostic sign. CPK more than twice the upper limit of normal, a ferritin more than 300, a D-dimer more than 1000, and LDH more than 245. So these are the tests which actually helps us in prognosticating the patients. So do you want to do all the 5 together? Now we are having cases of myositis and rhabdomyolysis as well. So we need CPK, at least one value of CPK is needed. But then the prognostication depends on the CRP as well as D-dimer. For all the hospitalized patients with hypoxia, the CRP and D-dimer will have to be repeated every 48 to 72 hours. And the serial rise in values of CRP and D-dimer gives a clue to us identifying those patients who are progressing to the inflammatory as well as the hyperinflammatory phase of COVID-19. And this, in short, is the treatment guidelines of Kerala, just recently released.
For all the category A patients, we require only symptomatic treatment. So what do you mean by symptomatic treatment? It is not starting azithromycin. So that is what is observed across Kerala. Symptomatic treatment is starting azithromycin. Antibiotics do not have any role in the treatment of COVID-19. So instead, the use of azithromycin is going to lead to antimicrobial resistance. And one thing is, majority of the doctors think that by starting an antibiotic, we'll be able to prevent a bacterial superinfection. Okay, that is also not possible. What we need to do is, all the viral pneumonias, there is a chance that they may develop bacterial infection during the second week. Okay, we need to identify that. If the patient is having a new onset of fever after say 10 days with purulent expectoration, at that time, if you want to start an antibiotic, start that. Instead, starting say all patients on azithromycin is totally unwarranted. In the previous advisory, azithromycin was there not as an antibiotic, it was there as an immunomodulator agent. So what do you mean by symptomatic treatment? Paracetamol if needed. If there is rhinitis or something like that, you give that. And multivitamin C is needed, but there is no evidence to support the use of vitamin C, zinc, etc. So if needed, you can start, but then it is not really recommended. But all the category A patients should be monitored every 24 to 48 hours to assess progression to further categories. Okay, we need to monitor for dyspnea, we need to monitor for hypoxia, we need to see whether the patient is having high-grade fever, a severe cough, alteration of sensorium, excessive fatigability, etc. So if the patient is say complaining of dry cough by around say day 5 and all, you know, the dry cough means there is an interstitial inflammation. You need to be careful. The patient may be having early evidence of interstitial pneumonitis. Now coming to the category B. So category B, we remember correctly, patients with fever and other symptoms belong to category B, or category A in those with risk factors is category B. The recent ICMR, the AIMS, as well as the National Task Force advised ivermectin to be started in patients with risk factors of disease progression. The dose is say 12 milligrams once a day for 3 to 5 days. Ivermectin use is actually not backed by high quality evidence, but this is what ICMR says. Those with risk factors, you start ivermectin, and those with fever and cough for say 5 days or more, you start them on budesonide. It's 800 microgram BD. So usually we get budesonide say as 200 microgram or 400 microgram. The dose is 800 microgram BD for around say 5 to 7 days. So it should be started in those patients with cough and fever for around 5 days. Now coming to category C. So if favipiravir is available, you can give favipiravir to those with category C, or if not available, start ivermectin plus budesonide. But those patients with hypoxia, they should be started on steroids and anticoagulants. Steroids, those with moderate severe disease, you start dexamethasone at the dose of 0.1 to 0.2 mg per kg per day. Severe disease, the dose is 0.2 to 0.4. Methylprednisolone for mild disease, it is 0.5 to 1. Severe disease is 1 to 2. And these patients should be started on prophylactic dose of low molecular weight heparin. And if you are using ivermectin or say favipiravir, it should not be used for pediatric population, pregnancy, or for lactation. Now, I'm not going to touch upon say remdesivir. So remdesivir, tocilizumab, as well as convalescent plasma has been put as off-label use or emergency use authorization in the national guidelines. So this is can be used in patients who are having hypoxia. Since in your hospitals probably you are not going to treat hypoxic individuals and not going to touch upon remdesivir. Remdesivir is indicated in those patients who are hypoxic. And regarding ivermectin, so ivermectin, not for all patients with COVID-19. Those with COVID-19 category B who are having risk factors, you can consider using ivermectin. It is based on low certainty of evidence and is recommended by AIMS, ICMR, National Task Force guidelines. So what Anthony Fauci's NIH says about COVID-19, about ivermectin is that there is no evidence for or against using ivermectin in COVID-19. Okay, so these are the categories which might benefit from using ivermectin: elderly, those with comorbidities, etc. Pregnancy, it should not be used. It is metabolized by CYP3A4. And the most important thing is that if you are combining azithromycin with ivermectin, azithromycin can increase the levels of ivermectin and it can lead to toxicity. So favipiravir, suppose you are using favipiravir in your clinic, the most important thing is it is teratogenic. So you need to rule out pregnancy. So favipiravir as well as remdesivir. So if you are going to use for a lady belong to reproductive age group, you have to do an UPT and rule out pregnancy. Other toxicities include transaminitis and dose-dependent hyperuricemia. The mechanism of favipiravir and remdesivir are almost the same. There's inhibition of RD-RP. So it should not be used in pregnancy, pediatric population, as well as in lactating
lactating females. And any patient with a creatine clearance less than 30 or SGPT more than 5 times the upper limit of normal, 5-prior should not be used. Convalescent plasma, I'm not going to touch upon. There is not much evidence to use convalescent plasma, and in your hospitals, you are not going to use convalescent plasma. Tocilizumab also, there has been update in when we should be using tocilizumab. If the patient is, the hypoxia is not improving despite, say, 24 hours of steroids, you can consider using tocilizumab. But in your hospitals, I don't think these sort of patients will be coming. And this is very important. This we have explained in detail how to identify interstitial pneumonia at the earliest. That is, getting the patients to do a 6-minute walk test. If there is a fall in SpO2 by 3%, start them on steroids at the earliest. And considerations in pregnancy also very important. In pregnancy, suppose you are taking care of a pregnant lady, should know that 5-prior should not be used in pregnancy. Remdesivir can be used on a compassionate basis. And the steroid selection in pregnancy becomes very, very important because the 11-beta hydroxy steroid dehydrogenase 2 present in the placenta can metabolize the methylprednisolone, hydrocortisone, and visolone. So if you want the fetal maturity to be there, that is, if you suppose the lady is 28 weeks and probably it might result in termination, you want fetal maturity, then start dexamethasone, give 4 doses, and then switch over to methylprednisolone. But if fetal maturity is not a concern, then give methylprednisolone for around 7 to 10 days. This is very important. And the low molecular weight prophylaxis should be given to all the pregnant ladies who are admitted and those who in the postpartum period. And you should know that D-dimer cutoffs in pregnancy differs from that of the general population. General population, anything about 500 is actually abnormal, but you can see that in third trimester up to 3.3 or 3,300 can be the normal. And regarding the thromboinflammation, you know that the AC2 receptor is present in the endothelium. So there is an endotheliitis in COVID-19. There is actually an upregulation of the procoagulant factors. So there is a milieu which promotes micro as well as macrovascular thrombosis. So basically, as we have said, there is a propensity for pulmonary embolism, DVT, etc. in COVID-19. And we need to start all patients with COVID-19 with hypoxia on anticoagulants. So the dose of anticoagulants is actually the standard dose prophylactic anticoagulant. The only exception will be that if you are suspecting a DVT or if you are approving a DVT or say pulmonary embolism, you have to switch over to therapeutic dose anticoagulation. So in short, it will be the dose of enoxaparin for all the hospitalized patients will be 0.5 mg per kilogram BD. But if the patient is having, say, a pedal edema, you need to rule out DVT. If the patient is having, say, hypoxia, which is not explained by the imaging findings, then you need to rule out pulmonary embolism, etc. In such situations, you have to go in for therapeutic anticoagulation. This one important thing, suppose a patient has been admitted into your hospital and you have given him, say, a patient has hypoxic, you have started him on enoxaparin, and there you are not able to prove, say, a DVT or a pulmonary embolism. At the time of discharge, do you want to give post-discharge thromboprophylaxis? It is based on this modified VTE score. You calculate the score. If it is more than 4 or equal to 4 or more than 2 with a D-dimer more than 1,000, then patients will benefit from discharge with oral rivaroxaban or apixaban. This is how the score is actually calculated, the modified improved VTE risk score. When to suspect pulmonary embolism, any patient with hypoxia, hypotension with a markedly rising D-dimer level, you need to suspect pulmonary embolism. So the convalescent plasma not important. This is also not important. This is also not important. So basically, I will stop here by saying that as primary care physicians, our responsibility is to identify those patients who can be managed well in the home care. We need to monitor them. We need to teach them about the red flag signs. We need to identify exertional dyspnea at the earliest, start them on steroids at home itself, teach them about the red flag signs, teach them about the importance of the proning also. Thank you very much, IMA, for this opportunity. Thank you very much, Dr. Aravind. It was indeed a pleasure listening to you once again.